מודע לעובדה שאנחנו יושבים, לא הבנתי כזה. אני רואה את עצמי באפל שיושב בצד, אנחנו כזה בואי. כן, את העובדה שהכל ילדים שלו. אז כמו הורים שחזרו אחרי השואה למשפחה של לא, זה פחות. בדיקה, צריך להגליס את הווליום, היוצא, אחד, בדיקה, אתה לא שומע את זה שם? יש לך, כאילו יש המון בסטר. אני שומע, אני מוריד את העובדים. לא, פה. כן, הקונטרול רום. אני שולח בנפרד את הסאונד פה. אתה שולח. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. היי. זה גם ספר עכשיו אני כפתה שבנו על זה. בסדר? כן. תשלחתי לו קצת הורים, בסדר? היי. היי, 1, 2, 3, 4.
אחד, היי. אחד. 1, 2, 3. Dear parents, if you can come forward in front of the stage. We want to start the conversation with the director. Thank you. היי. אחד.
באומן. מה הסיכוי להגיד קצת יותר? איזה מיקרופון? זה לא משנה? לא משנה. בעצם כן, זה כדאי, אבל... איזה? לא משנה, מה שנבחר אני פה. הארוך יותר, יש אחד ארוך יותר, שאתה להגיע עד לפה. זה מוכר לאופן. אז זה. אתה הולך לדבר עכשיו? כן. תפוס את שנייה ביחד, תכף אני אחבר לך אותם, בינתיים תפוס את זה ככה. אני צריך ללחוץ על משהו או ש... טוב. אבל רגע, לא שומעים אותי, זה... שומעים אותי? אין לי בעיה לעמוד פה בינתיים, אבל זה לא... מה נעשה באירוע אבל? הוא תכף יבוא לפה, לא? נסדר את הכבל. טוב. אתה רואה כמה אנשים צופים בשידור? כמה צופים? מרגש. טוב, everyone. אני מאוד אשמח אם כולם יבואו לשבת. If everyone come to sit, all the parents, family, whomever. Not חניכים, not kids. טוב, I'm standing here. It's the 23rd of February, 2023. And I spoke with you guys about this day 6 months ago. And most of you didn't think that it will come, and you were probably most concerned about where your kids are going to sleep and what are they going to eat and if they're going to have friends and all these stuff that were really, rightfully so, on your mind. אני כזה אעבור בין אנגלית לעברית, אבל כזה ממש דאגתם, כזה, נראה לי לבייסיקס של כזה מה הבן או בת שלי יאכלו במהלך המכינה הזאת, ומי זה המטורף הזה שהחליט שהוא רוצה להעביר אותם פה תהליך. And we're here. Six months has passed. I think you got throughout the מכינה, through calls, Zoom calls, pictures from the kids.
you got like a small, very small glimpse. כאילו קיבלתם הצצה ממש קטנה למה שהילדים שלכם עברו, and without, no offense, you have no clue what they went through. באהבה אני אומר את זה, with all the love in my heart, you really have no clue what they went through. It's, I think for an 18-year-old, it's one of the toughest places to be. Not because you're in this beautiful kibbutz amir, where אתה רואה את החרמון כל הזמן, and horses, or whatever, because you, in a group with another 49 mirrors that tell you how good you are, how bad you are, how smart you are, how dumb you are, how whatever you are, and they tell you the truth, hopefully most of the times. And I think not a lot of people have the patience, or אין להרבה אנשים את הכוח לסבול את זה לכל כך הרבה זמן. And for them to be here for these 6 months and do it, it's something very big. And like I said, 6 months ago, the Mechina really, we touch upon, all that we do is give the kids opportunities, and it's their decision to decide what they take and what they don't take. And this year for me, personally, was very interesting, also because it's my second year and a little bit more mature, and you see the game goes a little bit slower. You see big fights that happen within the group, but you know that in another week, הכל יהיה בסדר, and they'll be fine. And it was really, for me personally, it was a real growing experience, and I learned a lot, and came back to work in English, which was really weird. וכבר עברתי כזה מהשלב I don't know if I speak English or I speak Hebrew. And it really reminded me of home, because ככה I speak with my parents. And it's a really open conversation. A little bit excited. There's another small part, and then we'll go see the amazing. Say in the beginning we had a hard time. You know, as a new program, and I think as a new staff, we had our challenges trying to provide the best thing for your kids, knowing that we are right now everything in their world and their daily basis. And I think during this time we've learned a lot about how to do it right. And it took a long time to make it more accurate. And we had our ups and downs. And I think that one of the things that we have learned, that mikol melamdai eskalti, that means not only melamdai, ela mieladai. And I have learned a lot from your kids, a lot, in being more sensitive, in being smarter, in being more younger. יש משהו בחינוך שמאוד מחיה, מאוד מחיה. And it's very fun to work with young people like your kids. It's very sad for me that they're leaving in the end of this evening. But I think in our job, in education, we understand that one of the main things is that they got what they needed and leave. We still stay here. But we are very happy that they have their opportunity to go to their next phase in life with the tools they got from all of us. But I want to say to you, you did a great job. You have wonderful kids. I enjoy them every day. They get on my nerves a little, yeah. But I felt in the last 6 months what it really means to be a parent. They could annoy you, they could demand a lot, but they're jokes and they're funny moments that make you happy and so proud of what they've done. That's what makes us, I think, wake up in the morning and want to work here. And it's very amazing what kind of kids you have grown during those years. And I told them last night, if this is what they succeeded in doing in 18 years, think what they could do for another 80 and 90 years from now. And I know that this is not the last time we're going to hear about these kids. They're going to be doing really great things in life. And I'm so happy that I had the opportunity to be in this little small phase in life, to be part of it. So first of all, if anyone doesn't want their kid, I'm willing to take it, or her. Yeah.
Yeah. Even though I have like a 2-bedroom apartment, but that's it. But I do want to say thank you to the staff that part of them are not here, or I think this is what makes them. זה באמת מסמל. They always work 24/7. I don't know what your kids have told you. I'm sure they told you a lot about the madrichot here, but they're really amazing. They're 3 strong women that taught them a lot about being humans, and humanity, and being just whatever you try to be, and never give up. And they were with them all the time, waking with them up at 5 o'clock in the morning and going late to 12 o'clock at night or 1 o'clock in the morning. And they always did everything with them, but they always were the role model they really needed in this period of time. And I want to say thank you to Noam, Odeya, and Shira for this. And I want to say to Nadav, thank you too for, a lot of the times you're the head of the program, But I think without you, this program couldn't have gone to what we are today. I can't believe that 6 months ago we were a bunch of people that there's no connection between them, and now we're like this beautiful family with 48 kids that are our own. So thank you very much. תודה, דניאל. I wasn't expecting that. So I would really love to hear you guys ask, say anything that we can learn from. Whoever wants to be the first brave one, that'll be great. If not, I'll pick David because he's here. אז יופי, דיוויד, כל הכבוד. אתה יכול לשאול. רציתי לשאול, מה היית רוצה עוד להספיק איתם שלא הספקת? That's a good question. I think I spoke to, לא הספקנו הרבה, okay? There's 6 months, but we didn't really have a lot of time. I spoke to Rotem Edelstein this morning, and she said the favorite thing that I did, that I used to tell them, להתמודד. And כאילו, I'm fine with this being the last chapter of it, and the next thing in their life, and if I have one tip I can tell you guys, is do what you think is right. And they did. The kids that are doing the Masá לפולין, מ-0 ל-100, they're doing everything. I don't know, I sent a few texts. That's it. שם זה הרגעים הכי יפים. And it's really, really fun to see. And I'm fine with שזה נגמר. זה כאילו קצת מעליב לחשוב שלא נתנו לה להתמודד בחיים. תמיד היינו שם one step before. אבל מה זה שיחקתם את המעלת ממה שהתמודדה? ומפה והלאה זה לשחרר. החל מ-24 שעות לפולין, לבד, וממשיכה משם, בצבא. תודה שנתתם לה להתמודד. It's really nice. I'll share another experience that I had with the Chanichim. Sidrat Shetach, Barbara was in Israel, and everybody was really, really on the fences. Everything was really, really intense. And on the last night, thankfully, we were able to make it to the last night, and the Chanichim had to sleep alone. And probably that was the most scariest thing for some of them. It was really interesting because they had no phones, no nothing, just, I don't know, a match, a little bit of food, a letter from home, and that's pretty much it. And throughout the Mechina, and I think throughout life, they spend a lot of time on social media and all these junk and running away from themselves. And once we made them only be with you have nowhere to go and you only have to be with you. It doesn't matter that you see
10 meters away, Boaz Medura or Gideon's Medura. It doesn't really matter. You have to be alone. It was probably one of the most magical nights that they had, and I had the privilege of waking them up and being so proud of himself for cooking dinner, making a fire, and going to sleep. That's the three things that they did for 12 hours, and they were most proud of themselves in the world. So it was really something special, and happily we got to experience it. And I really think that the Mechina is all about that. The Mechina makes Chanichim, it forces them to meet themselves and be with them. And it's really fun. I can say about the group that they managed to build something very special very quickly. They didn't have any time to waste. It was really fun to see. They were really, once they get going, they really get going, and to stand in the same place. And happily, it's not. And as well as you guys felt the high pace of the Chanichim, we as an organization, we do the same thing. There's never a dull moment. And this program was a crazy idea that someone threw out in the air and made it real. Noam Lanier is right behind. Say hi. And then Noam really 2 years ago allowed us to dream big. I must have some words. Barur, ma Noam. I'm here. Nice to meet you. My name is Noam Lanier. I'm here by coincidence. Nice to meet you. Noam Lanier. I'm here by coincidence. I went to meet some guy who is a candidate to work here as shlucha, branch, head of branch for next year. I was so impressed. I told it was in Chavat HaShomer. I told Oded I must come and make sure he's joining next year. But some background. 3 years ago, it was at the beginning of the Corona, I was at a joint WhatsApp group with Oded at the time that we believed that it's an end of a period, unclear environment, what's going to happen, etc., etc. And I spoke to him personally over the phone. I told him, listen, I believe that while the college are off, many young Jews may like to come to Israel to experience a fresh air, probably free of drugs, and take advantage of the period to learn the country. And they told me I have no budget. I told him go around and find a solution. And this solution, I put myself into a hole, because this solution cost 750,000 shekel to establish. I was already in the position of commitment, so I got it. And but I had one condition: I'm not paying for the ongoing. We'll start more and more and more and more programs. The next one should be in Kibbutz Lochamei HaGetaot. I did it not only here, but in many other places all around Israel. And I'm very satisfied to see, the kids that are joining the army, but also those who are going back to their country with a better vision of this land, which is very complicated these days. Yes, we have no choice but to be optimistic, to wake up in the morning and to fight for our life. And if I have one request, give me a hand. I'm not asking for 750,000, but even 750 shekel can mean something. So let me squeeze your emotion. Nobody leave the room without some support. We really need it. Lochamei HaGetaot going to cost how much? 3-4 million shekel? 5 shekel? But we're going to get it for 20 years?
Yeah. The ongoing is on your shoulder. Welcome, partners. Thank you very much for the opportunity. Wonderful. And the last thing. I'm here for further questions. Last thing, I want to say a special thank you is to Evyatar. This is the big boss, but Evyatar was the one that called me every day and made sure everything worked well and told me, Nadav, do this and not do that, and if you want to do this, that's fine. And on a personal level, thank you for the support, and Evyatar really, around all the, he really saw the kids as his own kids, and took care of them really, really closely. It was really fun to see. Now we're going to have the chance to go see the exhibits. After that, we're going to have dinner, and we're going to start the ceremony. Please sit down. Just
make sure that the Hanikim over here are sitting on the right aisle, on the first 4 chairs from the right. זה לא אותו קישור? החניכים של עמית יושבים באגף ימין, בכיסאות, ימין שלי, סליחה, שמאל, סליחה. On the left aisle, on the 4 first left chairs. There. Right now. סליחה, זה אני. אתם לא, פשוט צריכים את הארבע... כן. לא, הם ככה, הם יכולים לשבת ככה אחד מאחורי השני. גלית. בדיקה. 1, 2. הוא מסתיר לך? שנייה. הוא מסתיר לך? הוא מסתיר לך? הרגליים, כן. אוקיי. עוד להזיז? זה בסדר. אני ארים את זה טיפה יותר גבוה. אוקיי, תודה. לא פגשתי אף אחד.
ירדני, את יודעת איך מדליקים את זה? טוב, יריב. ערב טוב לכולם. אנחנו נשמח, חניכים, נוגה, אריאל, ליה, come over here, עודד, אריאל. אנחנו רוצים להתחיל בעוד מספר דקות, אז אנחנו מבקשים אם תוכלו גם לצמצם. בסדר? תודה. רגע, ירדן. ירדן. לא, הפוך, סירוב. אין לה רואים את זה על הגב שלה. שאנשים מתחילים שם. יעבור. אז תעשו, אוקיי. עבודה טובה.
תחברו את המחשב. תחברו את המחשב. לא יודעים את המחשב. ערב טוב לכולם. Welcome to טקס סיום of שלוחת אמיר מחזור ב'. I'm Ella Brugman from Sunnyvale, California. ואני שלי הדס מיהוד מונוסון. Time has come. The time we were dreading, scared of, and putting off the thought has arrived. Time to say goodbye. Today marked the end of journey of a group, of a family. After 6 months of laughter, fighting, crying and smiling, we have to part our ways and go to new journeys. In this journey, we have grown and learned from each other, and we're ready to the next chapter in our lives. So how can you say goodbye when you're surrounded by people who have influenced you so much and that you love so much? Maybe it'll be easier to look back at our memories and process through the Mechina and see all that we've done. This tekes will be led in Hebrew and in English, just like our Mechina. There will be some translations in the background, like that. We're so grateful that some of our loved ones can join us from all around the world on YouTube Live to be here with us today. So, are you guys ready to start? All right. All right. So, our time with Gabi and the Kol Ami organization was compacted into a few seminars and events that related to our Jewish identity. Gabi, where are you? Oh, there you are. Hi. Gabi, thank you for being our mentor and helping each and every one of us to understand what Judaism means for us. We know that we will always have a home in Kol Ami and in the Jewish Agency, and you, Gabi, will always have a place in our hearts. So thank you for everything. We appreciate you a lot. And now we'd like to invite you, Gabi, up to say a few words. צריך לעמוד על הבמה או ש... כן? טוב. Good evening everyone, thank you very much. I'll speak half in Hebrew and half in English. קצת נקל על ההורים הישראלים, אז נתחיל בעברית ואז אני אעבור לאנגלית. תהליך ההתפתחות האישית והקבוצתית במכינה דומה מאוד לתהליך ההתבגרות של כל נער ונערה. מרתק לראות בפרשות השבוע של ספר שמות גם תהליך של בנייה של עם מסתבר שהוא אותו דבר. ולמה אני מתכוון? תינוק שנולד זקוק כל כולו לסובבים אותו. כל צורך שיש לו מסופק על ידי אחרים. לאט לאט הוא הולך ומתבגר ומתחיל ללמוד אחריות ועצמאות עד שכפי שההורים, כפי שאתם חווים, הוא יוצא מהבית להתמודדות עם אתגרי החיים שבחוץ. עם ישראל יוצא ממצרים ו3 ימים אחר כך, הדבר הראשון שהוא עושה זה לבכות שאין לו מים. אחר כך אוכל, אחר כך כל צורך אחר שחסר, כל דבר שיש הוא ניגש למשה, ובעצם משה צריך לתת את הפתרון, הם לא מסוגלים לבד. בתהליך של 40 שנה, העם מגיע למסוגלות אחרת. הוא לומד אחריות ועצמאות, ומרגע הכניסה לארץ, הוא נכון לאתגרים הבאים. הוא צריך להילחם, הוא צריך לבנות, הוא צריך לעבוד את האדמה, ולהתמודד עם כל האתגרים של בעצם חיים במדינה שלהם. בתוך התהליך הזה, השבוע אנחנו רואים, בפרשת השבוע של השבת הקרובה, את הפרויקט היהודי הראשון שהעם צריך להרים יחד. הפרויקט הזה הוא בניית המשכן, יש תוכניות מאוד מסודרות, יש מידות לכל דבר, ומוביל פרויקט, כמו בכל פרויקט שהובלתם במכינה, אפשר לבחור להסתכל על הפרויקט הזה, או לבחור לנהל את הפרויקט הזה בשתי צורות שונות. צורה ראשונה, להעריך בעצם את העלויות, ובעצם לחלק בצורה שווה בשווה את הנטל בין כולם, או לפחות בהתאמה כל אחד לפי מצבו הכלכלי. והאפשרות השנייה, והיא האפשרות שנבחרת, היא בעצם מתן אפשרות לתרומה, כך שכל אחד בוחר בעצמו כמה הוא רוצה לקחת חלק באותו פרויקט. הבחירה בתרומה היא חשובה מאין כמוה. באפשרות הראשונה בעצם חלוקת המס מחייבת השתתפות
כללית, בלי בעצם יותר מדי מחשבה, ומחויבת המציאות, בעוד התרומה מכוונת כל אחד לחשיבה כמה חשוב לי להיות חלק מתוך אותו פרויקט. ובאותה מידה, כמה חשוב לי הפרויקט, כמה חשוב שהוא בעצם יהיה חלק ממני. פרויקט לאומי ששייך, כפי שאנחנו רואים כאן, לכל העם היהודי, הוא פרויקט נוסף שמגיע כמה עשרות או כמה אלפי שנים אחר כך, שבעצם יש פרויקט יהודי חדש, וזה בעצם הקמה של מדינה יהודית. גם לפרויקט הזה שותפים העם היהודי כולו. לפרויקט הזה אבל אין תוכניות מסודרות ואין תוכניות מדויקות, וגם נוצרו הבדלים רבים במהלך השנים שהיינו מפוזרים בעולם. בשנותיה הראשונות של מדינת ישראל, הפרויקט היהודי הזה מוטל בספק. בכלל לא ברור אם הוא יצליח לעמוד על רגליו. האם ישרוד במזרח התיכון העוין, האם בכלל יצליחו להקים בו מדינה מתפקדת, פורחת ומשגשגת. ולכן כל המאמצים בשנים הראשונות מופנים לסיפור הביטחוני ולהבטחת היציבות של מדינת ישראל. היום, לאחר שנות ייצוב המדינה, אנחנו עומדים בפני צומת דרכים קריטית מאוד. כולנו חווים את מה שקורה היום בחוץ, ושאלות קריטיות שנוגעות לאיך הפרויקט הזה אמור להיראות עומדות לפתחנו. כמה יהודית היא תהיה, כמה דמוקרטית היא תהיה, איך חיים בה אנשים שתפיסת עולמם שונה זו מזו, כמה היא באמת גם שייכת לאלו שגרים מעבר לים. בקבוצה הזאת נרקם בחודשים האחרונים מענה משמעותי מאוד לשאלות הללו. I'll move into English and I'll say that Israel is in a very important crossroad of trying to understand what kind of Jewish state it's supposed to be. How much is it supposed to be a Jewish state? How much of a democratic state? How much does it belong to all the Jews? For sure those who live here, but also those who live abroad. And the group that was formed here brings a bit of a maybe new solution into what it can be and what it can look like. Coming together different people from all over Israel, together with young adults from all over the Jewish world, and to dive in depth and to understand what does it mean to be Jewish, what does it mean to be a young adult growing up. Just from getting to know each other, that already makes a very big difference. The program is very different what it is at the beginning than what it is at the end. At the beginning, everyone is very much wants everything to be like they know and like they believe. Then once you start to get to know other people, you understand that, wait, I do want it to be the way I want it to be, but I also understand that I have a friend, a very good friend that wants it to be a bit different. And when that happens, we come up with a solution that's called compromise. And only with compromise, we're able to make the group into what it actually is. And if we can take that message outside into what is happening all over Israel at the moment, that could bring a whole different concept into what's going on. אני אסיים בנקודה קטנה, כמו שהתחלתי בנושא של תרומה. כשאתה בוחר בתרומה, אתה מבין שבעצם חלק ממה שאתה בוחר לתרום אליו, אתה בוחר לתת ממך, וחלק הוא הופך להיות אתה הופך להיות חלק ממנו, והוא הופך להיות חלק ממך. המושג של תרומה, וזה מושג שדיברנו עליו הרבה, הוא בעצם המושג שאיתו אני מקווה מאוד שתלכו הלאה. השאלה הזאת היא של כמה אני מוכן לתרום, כמה אני מוכן להקריב, היא שאלה שתלווה אתכם, היא כבר מלווה אתכם, תלווה אתכם בשלב הבא, גם בארץ וגם בחול, ותלווה אתכם גם בכל שלב אחר כך. כמה חשוב לכם שהדבר הזה יעבוד. הדבר הזה, מדינת ישראל, ואיזה חלק אתם באמת מוכנים לקחת בו. As you all heard me many times, I told you when we first met that I'll be standing here in 6 months, and I'll be sitting and watching your ceremony, and you'll be talking about how amazing your experience was. And I will be sitting here with a question mark. How successful was it? I won't know when we sit at the ceremony. The answer to how successful it was we'll know tomorrow, in a week from now, a month from now, a year from now, and years to come, what you take from here and decide to do with it, to be impactful and influential to the future of the Jewish world. בהצלחה רבה, רבה לכולם. את התודות ברשותכם אני אגיד בעברית. קודם כל אני רוצה להודות, שומעים אותי? כן. אני רוצה להודות לסוכנות היהודית שעומדת מאחורי הפעילות שלנו. להנהלת מחילות גליל עליון, לעודד, אביתר ולצח. איפה עודד?
השותפות בינינו נרקמה, טוב, אנחנו חברים כבר תקופה, אבל השותפות במכינה הזאת נרקמה כבר לפני קצת יותר משנה וחצי, עוד לפני שהתחלנו את המחזור הקודם. והדרך שעשינו מהמחזור הקודם למחזור הנוכחי הייתה דרך מאוד מאוד משמעותית, שהביאה לידי ביטוי בעיניי, אני מרגיש שאנחנו הרווחנו מהחיבור לגליל עליון, אני מרגיש שאתם הרווחתם מהחיבור לכל עמי, ובעצם קורה פה משהו נורא נורא מיוחד. תודה רבה על עוד שלב בסולם שבו אנחנו עולים. לצוות המכינה, בראשותו של נדב ודניאל, על הרבה מאוד עבודה משותפת יחד עם המדריכים. החיבור בעיניי חלק מאוד מאוד משמעותי ממנו נובע קודם כל אצלכם. מהימים הראשונים שישבנו בהכנות הצוות, דרך כל הקשר שניהלנו תוך כדי הפעילויות המשותפות, פשוט היה תענוג לעבוד איתכם, כיף גדול, ואני מחכה מאוד להמשך. שתי תודות קטנות ואני אסיים, כבר מרגיש שהרחתי יותר מדי. אז קודם כל להורים על האמון המאוד גדול שאתם נותנים, גם בגליל עליון וגם בנו. תודה גדולה, ואני מקווה שראיתם לאורך הזמן ובטח לקראת הסוף את מה קרה לבנים ולבנות שלכם. ואחרונים חביבים לכם, החניכים. אני נהניתי מאוד. כל מפגש שאני פגשתי אתכם, מהראשון שנפגשנו פה, דרך המפגשים השונים בסמינרים המשותפים ובסדרת יהודה ושומרון, בכל מקום שאני פגשתי אתכם היה לי תענוג. היה לי מרתק, היה לי מעניין, שאלתם שאלות, התעניינתם, ואני בהחלט באתי לפה על אף, אני צריך להיות פה כי זה חלק מתפקידי. בנסיעה ארוכה, אני גר באזור ירושלים, אבל באתי בהתרגשות ענקית, כי לראות אתכם מסיימים, זה בהחלט משהו שרציתי לקחת בו חלק. אז תודה רבה ובהצלחה גדולה. תודה רבה גבי. עכשיו אני מזמינה לבמה את אביתר, מנהל תוכנית גליל עליון, לשאת דברים. Guys, just a moment of appreciation. Oded will speak on behalf of us, but it's wonderful to see you all. I'm looking back 6 months ago. It's amazing to see you all here, and thank you all. And I'll invite Oded to speak on behalf of Galil. תודה. ושלום למשפחות שפה ולמשפחות שרואות אותנו באמצעות האינטרנט, ואני מניח ואני גם מקווה, הן מתרגשות כמונו, למרות שלא תמיד אפשר להעביר את האנרגיה. אני אעלה למעלה. תודה. So I don't have as polished English as Gabi, but I'll speak a few sentences from the heart. As you can have seen the evolution of the program today when you saw Noam. It started in one morning in an idea of someone that we truly thought that as a mechina, besides what serious we have, and then to stay focused on the main goal, and the main goal is taking responsibility on the Jewish people, on the state of Israel. And it sounds big, but we understand escort us with the spirit and through the act, and a part of those partners are you, the parents who gave their time, the students, and it's something. There are a lot of also entrepreneurs here in this dining room, and for me, I think it was the first time that you actually dream of something and then it happens. Students here from all around the world came, from Ukraine and Russia and China and Belgium and Egypt and the States, of course. And it was something very moving, and I think it was the most appropriate and worthy thing that we could have done in this hectic and chaotic times that we live in. First of all, remember that everything that happens in the state of Israel reflects and affects on every Jew in the world, and there is a lot of responsibility on the people who are leading this country and society on what's going on in the rest of the world, and don't always seem to remember that. And the other thing is,
We try to set a model of one model. There could be many other trails that are leading to the peak of what we think is a meaningful life, and that is being involved in the community, and this is the time to say thank you to the קהילה of קיבוץ אמיר. תודה רבה באמת לקיבוץ שהכיל וגם האכיל, כן, את החניכים ופתח את הבית ואת הלב. זה מאוד מרגש, וזה גם משהו שהוא משמעותי, אולי אפילו יותר מהתכנים ומהחברותות וממה שאנחנו עושים פה. והדבר השני זה to live in a community which cares about each other and has a rich cultural life and lives on the periphery. And we also try to take care of each other, and from all of the programs, I think this is the program that moves me the most, because people that we don't usually see, and that's half of the Jewish people which is not here in Israel. And you created something marvelous here, מחזור ב'. זה היה מאוד 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 מרגש לראות אתכם, את התמימות, the naiveness that you're going out to life with, and I hope it won't take too long until you forget what you studied here, and you will manage to preserve it and not and keep on still staying naive, although life can be let's say a bit cynical and harsh. I know that for me it takes a lot of daily work to preserve it, and it's much more easier for me since I'm working in the מכינה. And starting from an hour from now, you're our alumni, you're also Kolami alumni, and you're a part of the family. And we have Hadar here, which Nitzan, which will escort you during the process, which is a more complex process since you are spread around the world. And I hope that we can be relevant to you for each trail and path that you will take. We really wanted to happen that the things that makes us still energetic and care and helps us do what we do. תודה רבה גם לצוות פה בהובלתו של נדב ודניאל ואודיה ונועם ושירה. תודה לנורמן שליווה את החניכים באופן אישי, ותודה רבה. ולמטה של המכינה, the headquarters of the מכינה, which does things behind the scenes, זה אביתר ושחר וצח המופלאים. תודה. And to the new members of the מטה, ניצן ונדר, which you will enjoy the fruits of their work. וכמובן תודה לשותפות, to the partnership with Kolami, that I think Gabi said the exact words that I feel. אז תודה לכם. תודה רבה עודד על המילים החמות. Thank you for an amazing 6 months. 6 months of learning, growth, experiences, and amazing opportunities. Thank you for supporting us in every step of the way and being a big part of our journey. We really appreciate all of your work. בנוסף, תודה מיוחדת לאביתר על הליווי הצמוד. אביתר תמיד היה פה לשמור אותנו ולדאוג לנו. תודה. אני רוצה להזמין לבמה את אורי מאור לדבר על המשפחות המאמצות שלנו מהקיבוץ. Okay. So every Tuesday we had the privilege to be hosted by some of the amazing families in the kibbutz for dinner. But we never expected it to be so much more. These Tuesday nights didn't end with a home-cooked meal. We developed a close personal connection, had time to rest from the crazy schedule, and met amazing people who were there for us and became our new family. So to our new families, thank you for welcoming us to your homes with warm and open arms. Thank you for the homemade meals and being there for us to whatever we need. Thank you for dedicating your time to host us. Hear our stories and give helpful advice. You are our home away from home.
אני רוצה להזמין את תמנה, שהיא האמא המאמצת של נועם גולדמן, רונה ועתליה. Should I go up? Hello and good evening, dear children, dear families, and Hala management. Today I will do it in English. A year ago I stood here. I don't know if it was the same stage, but I stood here and I said that 2 hours every other week is barely enough. יותר גבוה? Okay. 2 hours is not enough, okay? For us, for the families, I mean. And gladly, the management listened and gave us another hour. So we have 3 hours every Tuesday, every other Tuesday, which is also not enough, in my opinion. So I'm putting another bid for the management for next year to give us a 4th hour, but twice a week, okay? So, because I think this connection is very, very important. Some of the kids here will soon go to the army and be lonely soldiers. And the word lonely is not right. No one should be lonely, especially in this time of our lives. And I think this connection is giving a new home and another option for those kids to come back to come and visit new family. And I know me and my musketeers, we had a great time every Tuesday. It wasn't about the food. It was really our time together, very, very, I love you. So, yeah, really, I know. So I really hope we all gained from it, and I really hope this connection will keep on, especially for me. And hope to see you next year and the years to come. And you have a home here. You really have a home here. Thank you. Thank you so much, Timna, for coming up and speaking. Next up, we'd like to invite my dad, David Bruman, and Yonatan Gilboa's mom, Tanya, to come on up. אנחנו נסתדר. נדבר בקול רם, עם הרבה ביטחון עצמי, יהיה בסדר. טוב. Hi, good evening. My name is Tanya, and I'm Johnny's mom. Johnny, where are you? Go Johnny! Hi, I'm David, Ella's dad. Go Ella! Wait, Tanya and Johnny are not really Israeli names. Where is Johnny from? Johnny was born in London, but grew up in Israel. And Ella? Well, Ella was born here, but grew up in California, so it's a real kibbutz galuyot, I guess. A bit like the whole gang here, who came from all over the world. Hey guys. And what have you gone through here in the past 6 months? So many challenges, so much bonding and friendships, so many adventures and experiences. Well, when you talk about experiences, you probably talk about the culinary challenges they experienced at the beginning. This was a challenging experience indeed. I'm a bit emotional. Yes, this too, a collective food burning, was not the smoothest start, but it seems that everyone survived it pretty well. They definitely survived. And they marched on to more and more experiences and challenges, physical, social, personal, and group adventures, traveling and hikes, studies and work, more studies, community work, and more studies, community work, more studies, community...
More studies. Yeah. And in between, I guess there was some fun too. Don't you think so? Was there fun? Well, we don't know all. Let's face it, we probably don't know most. And it's good that we don't. Yes. But from the bits we heard, it sounds like the guys enjoyed it. Really? I think so, but what about the challenges and fears? Are you talking about the Sidrat Shetach? That too, but I was actually talking more about Hebron. I know that there are quite a few parents that were tracking their location, the location of the kids, while they were in Hebron and watching the news. Not going to mention any names. Me either. So, looks like they made it through in Jerusalem, Tel Aviv, Nivutim, Golan Trip, and more and more. Say, did Ella cold every day? Ella called every day, non-stop. Yeah, we had to screen her calls, if you know what I mean. Johnny, you're next. Well, they were very, very busy, you know. Johnny called once in a blue moon. And now, and some are going to the IDF. Who is going to the IDF? Right, so say, what do we want to wish all those wonderful, beautiful people here? First, well, this bit is for you, so listen. First, we wish that your greatest challenge will be in digestion. And that you take the empowering experiences you had here together to every challenging moment in your life, and that those will help you to empower everyone around you. And please remember that this community you created doesn't end here today. It will continue to exist and expand. You will always have each other for a coffee or an advice, a favor, a helping hand, hug or support. We wish that all the good that you got here will be carried with you wherever you go, along with the love to this country and to the people of this country. Keep spreading Ahavat Chinam. And that you stand for the right of people, show tolerance towards the people around you. Take the tools you acquired at home and the Mechina and continue leading. The world needs great leaders, now more than ever. And most important, that you clean your room every week, just like in the Mechina. But, seriously, put into action what you have exercised on and experienced in this lab called Mechinat Galil Elyon and Kol Ami. And before we finish our little greeting, we'd like to thank the people who facilitated this experience. And first, we'd like to send a big thank you to the adopting families. Who took care of our kids, fed them, cared for them, supported them. And we heard so many fun stories about the weekly experience with you. You made us parents afar and made us feel calm. And the staff, of course. We'd like to thank, firstly, Nadav, who combined heart and mind, courage and sense of sensitivity to lead and be a role model for our children. And to Daniel, that was the engine behind the scenes that made it all possible. You can continue. Okay. To Noam, Shira, and Odea, that led the process of empowerment and growth, and were also the resort for support, motivational talks, and hugs. Thank you to Avner for not only making sure that our kids
run, jump, and be fit, but literally stretch their ability and believe that they have the power and the resilience to set up how much they can stretch. Thank you to Oded, Evyatar, Tzach, and Shachar for the leadership and for being attentive. It takes both strong vision and strong execution to lead such an important enterprise. We wouldn't have sent our kids, dear ones, if it wasn't for us knowing that we can count on you. Thank you to Gabi from Kol Ami for providing the framework to understand the Jewish identity and the connection to the diaspora. And I'm going to say something in Hebrew and it will be followed in English. אני אסיים בברכה מהמקורות, מספר יחזקאל, פרק י"א. ואספתי אתכם, אני רואה ג'וני אתה קצת עמום, ואספתי אתכם מן הארצות אשר נפוצתם בהם, ונתתי לכם ולכן את אדמת ישראל, ונתתי להם ולהן לב אחד ורוח חדשה בקרבם. I will assemble you from the lands which you have been scattered therein, and I shall give you the land of Israel, and I shall give them one heart, and a new spirit I shall place within them. Wherever you are around the globe, there is a lighthouse which is home for you, the מכינה. מאיתנו, ההורים האוהבים. All right. Now, we'd like to invite up Tami and Galit to come say a few words as well. Oh, that's Rotem's mom and also Rav's mom. Oh, and also Tami Avigai's mom. So it's Galit plus double Tami. It won't take long. We just want to say, as the parents, on top of the very exciting saying and blessing that were just said, that we have a small token of appreciation. It's a very small. You can see it over there. Because us being practical, we want to leave some legacy behind to improve the life of the next mechinistim, who will more to come and come and come. As a practical mothers and fathers, we have decided all together to give the mechina a laundry dryer. You can see the laundry dryer over there. Nadav, every time that the next mechinistim will use it, you will bear in mind that the parents here, it's not for your house, for your baby, it's something else. And on top of that, really, and I will say maybe Tami and Tami can say it in Hebrew, thank you for making our kids taking the best out of themselves. And really, really, we highly appreciate that you, with 6 months, have succeeded to do what all of us as parents couldn't, such as, Mom, I can't talk to you, I have to clean the room. Or, Mom, we really appreciate everything you do for us. It goes without saying. Or, wow, it's such a hard work to cook. So really, really, really deep appreciation for all the stuff, and mainly for our beloved kids. You are the best. We're so proud of you. תודה, אוהבים אתכם. Just one more comment. Nadav, just one more comment, and this is for you. I think it's the only parents group that succeed having almost 6 months without having WhatsApp group, as you just asked at the beginning. So thank you all. אני אסיים בעברית. תודה רבה לכל הצוות. זה לא טריוויאלי להעביר 6 חודשים של ילדים מאושרים ומסורים עם כיבושים של הרים ושל גבעות של יישובים רחוקים, והכל בחיוך ובאהבה גדולה. אז יישר כוח ותודה, ונשמח להעניק לכם את
תשורות לצוות. The next project is מכינה for the parents. דורית. מה? חברים, ראינו שיש פה הרבה מכיניסטים שיש להם פה אחים קטנים, אז רצינו להמליץ לכם על תוכנית הקיץ שלנו, מכינת קיץ של... כן. של 3 שבועות לכיתות ט' עד י"ב, פה באמיר. מוזמנים לבדוק את האתר שלנו. Hi. Okay. In the past 6 months, we, the Mechinis team, went through a lot. We had the crazy and amazing experiences, learned to live with people from different cultures, and had meaningful, educational, and fun journey. Sometimes I would come back home on the weekends after 2 weeks full of stories and try to explain to my family everything that happened. But they wouldn't really understand. A wise man once said that the 6 months of the Mechina would fly by so quickly we wouldn't even notice. And that is exactly what happened. Now, at the end of the Mechina, we feel like it is very important for us to share with you, our families, the different experiences we have encountered throughout the program and help you understand our Mechina. בסוף השבוע הראשון של המכינה, נדב ביקש מאיתנו לשבת ולכתוב עיבוד סיכום של השבוע ואיך אנחנו מרגישים לגבי השבוע הראשון שלנו פה במכינה. אני אשמח לשתף אתכם במה שאני כתבתי על השבוע הראשון שלי כאן. 3 בספטמבר 22. השבוע הראשון שלי במכינה היה סוער. הוא התחיל בזה שמאוד נבהלתי ופחדתי והרגשתי לבד. מאוד היה לי קשה לראות את עצמי חברה של אנשים פה ובעיקר של החולניקים. עם הימים הבנתי כמה האנשים פה מדהימים וכיפים וצריך לבוא אליהם נקיים מבלי לשפוט אותם. אני מסיימת את השבוע עם מלא חברים חדשים והרגשה שאם יקרה לי משהו, אני יכולה לסמוך עליהם שיעזרו לי. השבוע הזה גרם לי לצבור ביטחון על העתיד שלי ושל הקבוצה במכינה. אמנם היה לי קשה המרחק מהבית, חוסר שעות השינה ואלף ההרצאות על בטיחות, אבל במבט לאחור היה שבוע כיף בטירוף ואני מחכה כבר לשבוע הבא. I wake up before the dawn, not because of the light or the noise, but because of the cold. My sleeping bag is too thin. Up in the sky, the moon is just beginning to set. It would be a while till morning. Closing my eyes again, I begin to contemplate.
I begin to contemplate my life back in New York. My soft memory foam bed, my mother's delicious warm meals, and the sound of the city streets around me. As my body is pale from cold, I try to keep in my mind my bed back home. Throughout my life, I rarely found myself in environments like this. I normally found myself surrounded by glass and concrete buildings. Glass and concrete buildings. The nature was something I only experienced once or twice a year, or not at all even. Despite this, I always felt drawn to nature, but I was never empowered to explore it. And I now did exactly this. I am privileged to have explored Israeli nature in such an authentic, testing, and safe way. I now have a deep and strong connection to the wildlife of this country, and I also have the skills to explore it in the future. Get up, a voice yells, and all of a sudden I'm ripped from my fantasy. I get out of my sleeping bag and look around. I pause for a moment. I lift my head and look at the barren cliffs and early morning sky. I can feel the cold air in my body as I inhale, and I can see the warm breath as I exhale. There's something magical about this moment of pause. It feels like the moment before a skydiver jumps out of a plane. I look forward to the day ahead. It'll be busy, to be sure. I will walk many kilometers. I'll endure heat, cold, and rain. I'll navigate steep slopes, confusing terrain, and through barbed wire fences. I'll put up with disorderly bags, uncooperative group mates, and a sleeping bag which is far too thin. I will be present and enjoy every moment of it because there's no better way to connect with your humanity than by being in the wild of your homeland. אין ספק שחלק גדול מאוד במכינה הוא השטח והטיולים. כל אחד הגיע למכינה בידיעה שהולכים לבלות הרבה בשטח, לטייל, לנווט, עם תיק גדול על הגב במקומות שעדיין לא היינו. גם אני ידעתי, ואולי ביחס לאחרים אפשר להגיד שהייתי רגועה. הייתי רגועה כי הכרתי את השטח, הייתי בצופים מכיתה ד' וכבר אז, בגיל 10, יצאתי לטיול הראשון שלי. ישנתי בשטח תחת כיפת השמיים, ומצד שני מאוד שונה. דומה כי בשניהם ישנים בשטח, באיזה יער או במדבר, בתוך סקש, הולכים לישון מאוחר וקמים מוקדם, והאוכל הוא לא האוכל של אמא ואבא. שונה כי אין עוררין שטיול במכינה, טיול בו מנווטים, סוחבים את כל הציוד על הגב ואת כל האוכל למהלך כל הימים, קשה הרבה יותר. אך בו זמנית משמעותי הרבה יותר. המשפט להרגיש בנוח, מחוץ לאזור הנוחות, במיוחד כשמדובר על להיות בשטח, לא היה עזר לי. אבל אין ספק שבמכינה הבנתי אותו הרבה יותר טוב. כי אתה לא יכול שלא, כשאת או אתה צריכים לנווט יום שלם ולסחוב את כל הציוד והאוכל על הגב. ואי אפשר שלא, כשיורד עליך גשם מטורף, אבל אתה ממשיך ללכת כי צריך להגיע לחרמון. ואי אפשר שלא, כשאתה נמצא במדבר וכל מה שיש לך זה חוט וניילון, ועם זה צריך להקים מחסה. אז אמנם השטח הוא לא הבית, הוא לא האזור בו אני מרגישה הכי בנוח, אבל בזכות המכינה, איפשהו שם, בגולן, בערבה, למדתי למצוא את הנוחות שלי, ולצאת מזה חזקה יותר. השטח כבר לא מפחיד או מאיים, הוא מחשר ומלמד. עובד. נראה לעצמנו להתחיל פה לדבר כמו בעברית, כי במכינה שלנו, העברית האנגלית קצת מתחילות להתבלבל. Hebrews. For example, if you don't remember the dude, then you can't לקחת מקלחת. Or in Shabbat, you will hear everyone saying, אני רוצה לקחת תמונה עם החדר שלי. And worst of all, when the Israelis say, knife. Let us
tell you a little bit about us. In a mishpatza, we talk about Zionism and anti-Semitism. And it depends on the day, but basically all we do in preparatory school is asking Rav, am I Toanim today? Sometimes the chulkim don't understand the difference between chuliyot, chavurot, v'kvutzot. And sometimes the Israelis forget to. But at the end of the day, no matter the mistake, technically, אנחנו understand אחד את השני. Because we're from all around the world in one mechina. Good evening. I will be talking about Shabbatot during the Mechina. Good? Okay. I look around and I'm surrounded by a sea of white. When looking closer, I realize that there are 47 people around me in fancy white shirts and understand that the day is Shabbat. Shabbat is the day of relaxation, the day that everyone puts aside their stress of the week and finally just focuses on the present. The day everyone can take a step back and change their perspective. This idea of being in the moment was even more grand than normal, as we didn't use our phones in public spaces. We could really have intense, meaningful conversations without the worry of one of our phones going off. Kabbalat Shabbat on Friday afternoon was one of the best events during the Shabbat. Every Shabbat, I would smile on my way to Kabbalat Shabbat, eager to take pictures with my friends. Everyone, boys, girls, roommates, and even fresh, clean slate. Later that night, we had Shabbat dinner. Most of the time, we would be assigned to random seats. I loved talking to people who I wasn't as close with. In fact, I had multiple friendships blossom just by talking to people randomly at Shabbat dinner. When it's Mechina. As a whole, Shabbatot are one of the days at Mechina I'm going to miss the most. I learned to cherish the time with my friends, both in Mishpatzot and during free time. I learned to take a step back, relax, and look at the bigger picture. Moving forward, I am confident the incredible experience of Shabbatot and Mechina will stay with me wherever I go. Hi, I'm Galil from Boston, Massachusetts. I came to Mechina as an American Jew who always felt like a part of her was missing. After these 6 months, I was able to explore my Jewish and Israeli identity. Hi, I'm Leah Zahar. I come from a very international upbringing, as I was born in France and I grew up in Southeast Asia. I came to Mechina for the same reasons as Karine. Throughout the year, we gained tools through Jewish seminars, including spoken word poetry. So today, we would like to present to you our poem. Coming to Israel this year, I took a chance. To learn about my heritage, to advance. And what I found was a world of grace. Of customs and stories, an ancient race. We went to Jerusalem, explored its history. And how it's shaped the world with its mystery. From the teachings of the Torah to the Golden Gates. The passage of entry is up for debate. We celebrated the holidays, each one unique. Ethiopian sigd and dancing techniques. From Rosh Hashanah to Hanukkah, each one so dear. We found a sense of belonging here. Haredi Jew, Reformed Jew, to name a few. Conflicting views. Orthodox Jew, traditional Jew too. What type of Jew are you? Let me answer that with a haiku. More Jewish than you. I follow his righteous rule. Torah in hand, I stand. I stand too. I may not cover my shoulders on Shabbat like you do, or pray multiple times a day, but I will stand up for you too. From an army base to my college place, I will fight for each anti-Semitic case.
Hi, I'm Karin Gutman. Goodman like Jew? Yes, I'm a Jew. You like picking pennies? Excuse me? Conspiracist? No, I'm voracious. Greedy? Generous. Cowardly? Courageous. Go back to your house, you Jewish mouse. No, I will stand. For my ancestors. Land. Family. Home. History. Refuge. Future. I will stand. Thank you. בוקר טוב, עוד יום שני הגיע. השעה 8:30 בבוקר. שמה את הדגמח ונעלי הטיולים ויוצאת לגינה האקולוגית בבית ספר. מתכוננת נפשית לעבודת כפיים פיזית ומחכה כבר לראות איך הירקות ששתלנו גדלו. מצפה לפגוש את תלמידי הבית ספר ולעבוד איתם. אין כמו לראות את החיוך על פניהם כשאנחנו מכינים להם פיתות בטבון וסלט מירקות הגינה. אני מתקשה להסביר את ההרגשה שממלאת אותי כל פעם מחדש שאני מגיעה להתנדבות. זה המקום מפלט שלי בזמן לעשות נטו כיף. נטו כיף מלעבוד ולתרום לקהילה מדהימה ולהעלות להם חיוך על הפנים. לאחר העבודה המתישה אך משחררת בגינה האקולוגית הגיעה השעה 2 ואיתה הזמן להגיע לרותי מהקיבוץ ולעזור לה. בעבודות הגינון בבית או בלהעביר רהיטים כבדים ובעצם כל מה שהיא צריכה. על הדרך גם נשב איתה לקפה ונדבר איתה על החיים. הקשר הכל כך מיוחד הזה, ולא הכי צפוי, הוא באמת משהו מרגש. לאט לאט, ככל שהזמן עובר, אתה מרגיש שאתה תורם יותר ויותר לקהילה כל כך קטנה ומיוחדת. בזמן כל כך קצר, כולנו הצלחנו להיכנס לקהילת קיבוץ אמיר וקיבוצי עמק החולה. בין אם זה בהתנדבות הסוסים, ניצולי השואה, קידום הנוער וכל אחת אחרת. כאשר אני מגיעה להתנדבויות הבוקר והצהריים שלי, אני מרגישה שאני עושה משהו שהוא יותר גדול ממני. אני עוזרת ומועילה מבלי לקבל שום דבר בחזרה. שום דבר חוץ מחום ואהבה. ואין הרגשה שיותר ממלאת את הלב מזו. תודה. Hi everyone. We're going to be talking about Sderot and the Mechina. I don't understand. I don't understand the politics. I don't understand the history. I don't understand the culture. I don't understand the conflict. I don't understand Israel. But am I supposed to? I mean, I don't live in this country, and the distance makes it so difficult to stay up to date with everything. But that's why I came here, to learn, to build that connection. And that's the point of each series in the Mechina. In the West Bank series, we had the opportunity to learn about the history of the area and hear from both sides of the Israeli-Palestinian conflict. We realized the reason the conflict is so complicated is because it is actually so simple. We related so much to the blindness each side has to each other that we began comparing it to the culture shock in our own group dynamics. We used this connection to form our own opinion on the conflict so as to not point fingers, but to understand the conflict. While spending Shabbat in the French Hill during the Jerusalem series, we experienced the ultra-Orthodox practice of the religion. Our dinner table conversations helped us to not only break our stereotypes, but to understand our differences. But these Sderot didn't teach us simply through plain words. The reason we were able to understand so much is through the experiences. Who knew that even in South Tel Aviv, in the frightening central bus station, there are beautiful wall paintings and graffiti art that bring light and life to the area? Who knew that carrying a stretcher in the dark in a surprise Masad Unkot during the Lebanon border series would end up being one of the most valuable army-like experiences of the Mechina? Because I for sure didn't know. All of this was new to me. And when I go back abroad, I can still support the place that has now become my home. I now have the knowledge and experiences to educate others, because now, after Mechina, after these 6 months, I do understand.
אספר לכם על נוער המכינות הישראלי, או לפחות על הנוער הישראלי והשלוחה שלנו. רובנו פה, נערים חילוניים, אפשר להגיד, שגרים בעיר, יישוב, מושב, בארץ ישראל. וחשבנו שאנחנו מכירים את המדינה שלנו ואת החברה הישראלית. גילינו שלא. בחיים לא אשכח את ההלם שהיה לי, ששמעתי בסדרת עוטף עזה, שאנשים משני צידי הגבול שומרים על קשר ודואגים אחד לשני. או שבאיו"ש, הגעתי לסדרה מבולבלת לגבי מחשבותיי על הסכסוך, וגיליתי פן חדש לגמרי על משמעותו האמיתית. ופתאום, בעיר דוד שבירושלים, כל החומר שלמדתי לבגרות בתנ"ך היה לי פיזית מול העיניים, וזה היה מרתק. במדרחוב העלייה להר הבית, איפה שאבות אבותיי דרכו לפניי. כנערה ישראלית הכרתי רק צד אחד של תל אביב, הזוהר הכיפי, של בית הקפה והקניות, והתנפצה לי המחשבה שהכל רק ורוד ויפה. להתהלך ברחובות דרום תל אביב, ליד תחנה מרכזית, בהתחלה גרם לי לתחושת אי נוחות, אבל בסוף הבנתי שזוהי חלק מהמורכבות של המדינה שלנו. במהלך כל הסדרות שעברנו, לאט לאט, ליקטתי לי עוד מידע, טענות, דעות, ויכוחים, נופים, אנשים, שעיצבו אותי לישראלית טובה יותר, שמכירה את החברה הישראלית, את מדינת ישראל ואת המורכבויות שבה. We will now be showing a quick video of our experience in Mechina, Mechinisim. Enjoy, and everybody else, but especially you guys. רגע, די, שהוא מתחיל את הסיפור. חכה. מתי? עכשיו? כן. I'm gonna give you my heart.
היי, שומעים? 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 אוקיי. היי, אני תמנה ממודיעין. I'm going to read my reflection of the last week in Mechina. My last week in Mechina. Who would have thought this day would come so soon? This week was so full of emotions, conflicts, and last shared experiences. So many last times. Last community impact. Last dinner with our adopted families. Last time with our vadot. Last lessons with our lecturers. Last Shabbat. Last time with our chaburot and madrichot. Last night in our rooms, and so many more. So much time to think and reflect on the amazing people who supported and took part in our experience here. On Monday, we had our Community Impact Day. I went with Ori and Noam to Maeve's stables just like every other Monday. We brushed the horses, saddled them up, and prepared them just like we always do. We got on the horses and started riding them in the fields surrounding the kibbutz. I looked around. It was a really beautiful day. And then it hit me that I was riding a horse in the middle of the field in Emek Achula. To my right, I see the Chirmon covered in snow. To my left, I see the kibbutz's agriculture, lots of pomelot. And this is the last week of me living here. I see the kibbutz's, I stopped for a minute and felt so happy and grateful for the opportunities and experiences presented to me, the amazing and beautiful country we had the privilege of living in, and the journey I have gone through. I haven't comprehended yet that tomorrow I won't be waking up on my top bunk, looking over to Noga, down at Avi and Sharon. It feels like yesterday when we still didn't know each other's names, personalities, strengths, weaknesses, and yet it also feels like I've known these people for years and you have so many memories and history together. I really can't believe the time has come to say goodbye to my best friends, to the friends who have seen me at my best and at my worst, friends who have been my whole world for the last 6 months, friends who now become my friends from home when I return from the army, and friends who are going to get on a plane, fly home, and who knows when I'll see them again. In the beginning of Mechina, everyone told us these months are going to pass really quickly. I didn't believe them. This day felt so far. It felt like we had all the time in the world. Without noticing, February 23rd crept up on me. This last week gave me the opportunity to talk to everyone, reflect and appreciate friendships, plan ahead on how to stay in touch, and have some last stupid and crazy experiences. The next chapter of my life is really scary, but I'm thankful for everything the Mechina has given me and taught me. I can confidently say that we have all gone on a tough, exhausting journey, and I'm proud of the people we have become leaving this magical place. So before we end, we want to say some thank yous. First, to our families, the one who gave us the base to start off our journey in Mechina. Thank you for being our biggest fans and supporters. Thank you for comforting us and listening to us on the good days and not so good days, from far away and from not so far away. The experience we went through would have not been the same without you. In addition, we want to say thank you for our home, the kibbutz. You guys have been our home for the past 6 months. Thank you for opening us your homes and hosting us in the most wonderful way. Thank you for dealing with our noise and all of our many requests. You are always more than willing to help us and as much as you can. We want to say a special thank you to Barak, Almog, Nitzan, Eli, and Chen.
for being with us during every step of our way. So Kibbutz Amir, we appreciate all what you guys have did for us, and we do not take you for granted. You were able to make your home our home. And now I welcome the Tzevet. בואו לפה. כולם, כולם. בסדר, נדב, יהיה לך את הרגע שלך עוד מעט. אוקיי, אז רגע. עכשיו אנחנו נגיד לכם את התודה. תודה רבה לצוות המטורף שלנו, שליוו אותנו בכל שעות היום, בכל יום בשבוע, גם בסופ"שים, גם לפנות בוקר. זה מאוד מוערך. אתם תמיד עשיתם הכל בשבילנו כדי שהחוויה שלנו תהיה הכי משמעותית שאפשר. תודה שדחפתם אותנו למצוינות והענקתם לנו אין ספור הזדמנויות לגדול, להתפתח ולקחת אחריות. תודה שהצבתם לנו רף גבוה ווידאתם שנעמוד ברף הזה. תמיד ידעתם מה טוב בשבילנו גם כשאנחנו לא ידענו. תודה רבה למרצים שלנו, אייל, מירב, מאיה, נורמן ואבנר המדהימים, שהשאירו לנו את הידע ולימדו אותנו להיות חלק פעיל בחברה שאנחנו חיים בה. תודה רבה למדריכות שלנו, שירה, אודיה ונועם, שליוויתם אותנו והייתם חלק משמעותי בתהליך שעברנו. תמיד ידעתם את המילים הנכונות להגיד. ותודה אחרונה לנדב ודניאל, שעמדתם בראש התהליך שעברנו, נתתם לנו המון כלים בחיים, ותמיד שמתם אותנו בראש סדר העדיפויות שלכם. אנחנו מעריכים את כולכם מאוד מאוד מאוד, ואתם חלק מאוד גדול ממי שאנחנו היום, ובלב שלנו. תודה רבה. ועכשיו רדו, אגב. טוב, דף אחד אני מבטיח. Like everybody here, I'm going to do it English, Hebrew, נראה מה יוצא לי. Like everybody, there's a lot of people to thank in this room, not in this room. I'm going to try run very quickly and why. As Oded and Evyatar, thank you guys mainly for your trust and your backing throughout these months. It was really crazy. We were like a weird program within the Mechina, and giving us the backing was everything for us, and a lot of freedom to really guide the way. Really thank you for that. Shachar, אני לא רואה אותך, איפה את? Somewhere. Shachar is the voice of reason here in the Mechina usually. Avner, sadly, is not here as well, for teaching us and the Chanichim what is hard work and dedication. Norman, for helping so many Chanichim throughout the year. קיבוץ אמיר, עינות ירדן, הם באמת המשפחות המאמצות, פתחתם את הלב, את הבית, את המקרר. Of course, I want to say thank you to you, the parents. Even when you guys didn't really know what's going to happen, there was a lot of insecurity. You always made sure to treat us with respect, trust, and even help us a lot. So it's really highly appreciated. And to the 4 people to the left of me, so working in education, it's really crazy, and when you do it at a young age, it's even more crazy. The מדריכות, באמת, מלא תודה, there's no way that we could have done it without you. אפשר למחוא כפיים. And last but not least, Daniel, that after the first job interview that we had, I told them, I forgot who I told, but I told them that you're good at everything that I'm bad at, which is a lot, so thank you. And finally, short words for the group. In Judaism, in order to find meaning in life, you must walk. Just like God told Abraham, Lech Lecha,
or just כמו שהרבי מקוץ already spoke about it a few times, הרבי מקוץ said, no one will come to any action in life, it is not preceded by a walk. First of all, a man has to go away from home, to go find a teacher, to go and ask for a purpose in life, to go and get out of the routine. Even if he didn't find what he was looking for, he will feel the reward in the walk itself. איש לא יגיע לשום מעשה אם לא תקדם להליכה. קודם כל חייב הוא ללכת מן הבית, ללכת לחפש לעצמו מורה, ללכת ולבקש תכלית בחיים. ללכת ולצאת מהשגרה, גם אם לא מצא את אשר חיפש, הרי בהליכה גופה הוא חש את השכר. The only thing that us really tried to do is to give you a chance to walk. Some of you came here, thought they knew exactly where they're going, and we changed a little bit. We'll keep building the relationship that you have made here with the land and the people and all with Kibbutz Amir that you met here in Israel. And for those of you that are going to go to the army, אלה שמתגייסים, אולי יש לכם את האתגר הכי גדול, יש לכם את האתגר של להוביל אנשים בדרך שלהם, לוודא שהם חוזרים הביתה בשלום, תמיד תתייחסו למשימה הזאת, זה הדבר הכי חשוב בעולם. And finally, you have to remember that in order to be a hero, you don't have to be brave. You only have to have the willingness to sacrifice for others. You will always have a home here in Kibbutz Amir. Thank you, זה באמת היה זכות לקרוא לעצמי המנהל שלכם בשישה חודשים האחרונים. המון אהבה, המון בהצלחה. תודה. Okay. 6 months ago, we have met 50 terrified, though excited individual kids. Looking back from where we are standing right now, it's amazing to think that those 50 kids have turned out to be the group who's sitting in front of us right now. Throughout those 6 months, we were lucky to guide and observe your process and ongoing progress that you all have made. From the individual seniors you were, to the united group of independence initiators and caring you are today. We know that the road wasn't always easy, and you definitely faced a lot of obstacles, which in some we have helped and guided, and in another we decided to put our faith in you and let you pick your own way. Know that you might succeed and you might not, but either way, you will grow from it. In addition to the process we got to see, we are also just grateful for getting to know such charming and intelligent young people and have unforgettable moments and conversation with you all, which of course also taught us a lot about life and about ourselves. For all the parents who are listening to us right now, we want to thank you for the opportunity to meet and guide your very special kids. Thanks for the trust you gave us with leading and taking care of them, even when things were in a little bit of uncertainty sometimes. So, Ella, Boaz, Noam, Atalia, Rav, Vitkon, Shachar, Shelly, Eli, Gilad, Jordan, Michal, Rachel, Yanai. אביב, אביגיל, ברגר, אורי, אריאל, בן שועה, דניאל, נועם, ניבה, סם, שרון, תימנה, תמר, ענבר, נוגה, רומן, סיימון ויערה. קרין, רונה, שי, ירדן, לוטם, רותם, שני, דן, ג'וזף, עומר, גידיאן, אילן, יונתן, ליאור, ליה, Noah, and of course Nikita and Oleg that are here with us. We know. We are so proud of you. We are proud in each and every one of you individually and proud of you as a group, as a whole as well. We hope you will take what you've learned here to your next journey
And we want to remind you that we're going to be here for you also in your next chapters to come. אוהבות, גאות ומעריכות מאוד מאוד אודיה, נועם ושירה. We're going to start calling each and every one for a little present from the Mechina. Madrichot, Yekarot, come back to the stage. Let's play. דניאל עטיה. גלעד בן שועה. סיימון בר. ברגר. נוגה בן ארוץ. אביב באומן. תמר גדי. יערה אולצמן. רומן בייסמן. נועם יהיב. שרון מור. אורי מאור, ענבר עדיאל, ניבה אמור, אביגיל מורד, טינה ציפורי, סם רוזנפלד, אריאל שגה.
עתליה, רב, אלי, בועז, רייצ'ל, שחר וינאי. come up. Wait, I need the words. נועם יריב. בוס, תביא לו כיסא. חבורות, חניכים. Know what you need to do. מה? כן, אמור להיות עוד מיקרופון, יש לי להבין מהשולחן. Okay. Say a joke. I never know any jokes. Okay. What do you call a cow that has no legs? Ground beef. Thank you for that. תודה רבה. אני מעריכה את זה. זרוק מישהו. Yes. That's the only joke I have. מה, עוברים לשם? אז בואי, עתליה. אני לא לבד על הזמן. תרימו רגליים. So, we're going to be singing a song in Hebrew that represents ending for us in our future. Please sing along with us. Do you want to introduce the song? Say what song it is, because I can't. The name of the song is Shir Rebui Kosmi Aliz. של יוני רכטר. So sing with us. Vine kol tedar, no tum hamila.
השמיים, אתה הולך ישר, לא שם לב לכוכבים שזוהרים כדי לסנוור את העיניים. משהו בך יאמר לך המשך בדרכך. לך ישר, לך לבד, אל תבחר, אל תכעס, לך תמים, לך אחד, כמו אבז הבר שחולף בשמי הערב, הוא טס בראש החץ, לא נרתע מן המרחק, והאינסטינקט מערער ובורע את הדרך. משהו בך יאמר לך המשך בדרכך. לך ישר, לך לבד, אל תבחר, אל תכעס, לך תמים, לך אחד, כמו בג'יפ בורדו שדושה כבר את העסק, שיר מאחור את הטוב ואת הרע, על העניינים מצופה מן המרפסת. משהו בך יאמר לך הפסק. כל החישובים נגמרו מעליהם, כמו העת שקם לתחייה מן השופטת. משהו בך יאמר לך המשך. לך ישר, לך לבד, אל תכעס, לך תמים, לך ישר, לך לבד, אל תכעס, אל תכעס, לך תמים, לך אחד. Wait, guys, wait, we have one more final word to say. We're waiting. Okay. So, we want to say, first of all, as you guys, maybe you guys remember at the beginning, we said that this is a goodbye. But through this little thing we just had, I realized this isn't a goodbye. This is just a see you later. So, see you guys later. ובאמת, אני אגיד באישי, שאין יותר שמחה ממני לקבל את המשפחה הזאת, וזהו, אני מצטחן לי כל הלב בעולם. מחזור ב' סיימנו! תודה, thank you! מכינים אנשים שם הסתכלו מחאו כפיים, הגיבורים שלנו עמדו באהבה, ואני עומד שם מסתתר, צד גדול עליי להיות זה ששומע, ובלי סבלי זורק ממחשבה, לעזאזל כמה גיבורים יש במדינה.